of the scapula من ورا, الميديال border of the scapula, الانفيرير angle, then you go for the lateral border of the scapula, okay. وهذا بعدين نسينا شيء هني انه 2.5 centimeter below lateral third of the clavicle you have the coracoid process. This can be شوي discomforting for the patient لأنه ممكن induces pain. خلصنا one side, you go for the other side. احتاج اسوي والله. Okay. So this is mainly feel. This is what you feel for. Okay. هاي البوني landmarks مالت shoulder. Sternoclavicular joint, clavicle, acromioclavicular joint. You have the lesser tuberosity and greater tuberosity. Then you go along the spine of the scapula, back اللي هو lateral border والmedial border of the scapula. بعدين عندنا الموفمنتس مثل ما قلنا. Movement of the shoulder joint. The shoulder joint is a ball and socket joint. بس لأن الجلينويد fossa مالته is very shallow, فit is unstable, so we sacrifice the stability for the range of movement. واجد في range of movement. على عكس الهيب joint. الهيب joint is also a ball and socket joint, ولكن الاسيتابيولم is more deep, فit's more stable, بس range of motion ماله أقل من الشولدر. But this is the difference. So you ask the patient to do as you do. And you are assessing the range of motion. Can you do like this? Please, do like this. Okay? No, like this. Yeah. Yes. So this is flexion. Reflection كم تقريبا 180 or 170 degrees. Okay? Down. Like this. Behind. Okay? Extension تقريبا 60 to 70 degrees. Okay? Now. Like this. Abduction. في الابدكشن عشان نوصل maximum you have to externally rotate shoulder ليش عشان بعد greater tubercle عن الacromion. Okay, so it's almost 108 170 degrees. Now adduction تقريبا صار لنا نسيت صراحة يعني اتوقع 40 or 50 degrees. Okay. نجي حق external و internal rotation. في two methods to demonstrate external and internal rotation أو ثلاث طرق. Either إن نخلي patient يسوي abduction و flexion at the elbow و abduction 90 degrees at the shoulder. نخلي يسوي كذي. Can you do like this please? تتعدل حق patient. Okay كذي. Like this. This is external rotation. يعني ترجع حق midline. هذا internal rotation. This way external rotation تقريبا يوصل من هنا لهني 90 degrees والinternal rotation يوصل تقريبا 100 degrees. في another way تخلي patient like this and you stabilize وتقول له do like this. Yes, like this. تخلي you have to stabilize تخلي كذي فهني بيقل الinternal rotation بسبب وجود الثوركس والexternal rotation بالعكس. Can you like this? Do like this. Okay. هاي طريقة ثانية عشان نسوي internal و external rotation. طبعا you have to always do both hands. أو compare both sides يعني إحنا أوكي أنا سويت وين جهة بس في الامتحان أنتم سووا كذي أوكي كذي ترجعون extension كله both sides عشان توفرون الوقت لأن كل 3 دقائق تمام. عقب الإكسترنال internal rotation بعد قلنا في طريقة ثالثة إن إذا مثلا تقول له مثلا حط ظهرك إذا سوى كذي إذا حط ظهره مثلا this is internal rotation. تقول له حط إيدك ورا رقبتك this is external rotation. This is a smart way to ask the patient to do this. maximum internal rotation you tell the patient إنه يوصل الثumb ماله إلى أبعد نقطة ممكنة in his back. Can you do like this please? Yes, شوف this is the maximum internal rotation عشان توصل maximum internal rotation. Okay, thank you. في شيء نسيناه في movement. Circumduction. Can you do like this please? Other hand. So full range of motion. قبل move we have special test. انتوا عليكم only 2 tests. Apprehension test نستعمله إذا في shoulder instability والarm drop test to see for supraspinatus tear. صح؟ زين الarm drop test شنو بنسوي؟ You abduct the hand of the patient's shoulder بعدين نقول لك slowly lower down slowly. إذا في supraspinatal tear من يوصل هني it will drop. لأنه ما في supraspinatus. The same thing on the other side. إذا في tear it will drop. Okay. This is the supraspinatus. If it drops suddenly, this indicates complete tear of the supraspinatus tendon. If it drops gradually, this is a partial tear. Okay. إحنا عشان نسوي apprehension test في 2 ways. Either the patient is supine or the patient is sitting or standing. يعني. شلون نسوي apprehension test؟ هي الفكرة إن إحنا we want to dislocate shoulder.
and as we know in the most common type of dislocation في الشولدر هو ال anterior dislocation صح؟ فالمفروض I apply force from behind عشان the head of the humerus pops anteriorly. ف it can be done إن البيشنت نسوي له abduction 90 degrees flexion at the elbow من ايدي من ورا اسوي له external rotation كذي. راح اشوف الابرهنشن او الفير او ان البيشنت بيقول لي لا وقف بيطلع يعني. هاي الفكرة. That's abduction 90 degrees reflection and external rotation. This can be done in this position sitting or standing أو إن البيشنت يكون can you please lie down. Okay. Patient is lying down. Come here please. Yes. Near the edge of the bed. لازم يكون near the edge of the bed. نفس الشيء. Abduction, flexion. Your hand is here behind the patient وتسوي external rotation. إذا في instability first تبي تشوف الفير والapprehension على البيشنت face. Second you will feel the head of the humerus popping انت يعني كذي قاعد يطلع في ايدك. So this is a negative apprehension test. وفي relocation test بالعكس the same يعني بس بالعكس تجيبون على الداخل. بس مو مطلوب عليكم. انزين الحين اذا قال لكم extra test مثلا انا سألني في الامتحان شنو بعد extra test you will do to test مثلا supraspinatus. يكون امتكان test لا امتكان test او jobs test. You ask the patient can you do like this so abduction 90 degrees شوي كذي yes and then like this can you push up please push up push you push up yes against resistance. If he has pain or weakness it indicates هم supraspinatal tear. So this is another test to test supraspinatus. بعد حق subscapularis في test حق subscapularis اسمه lift off test. يعني قلنا حق البيشنت تحط ايدك كذي لا can you like this yes and you ask the patient push outside against your resistance. إذا subscapularis فيها weakness أو عنده pain he will have قصدي إذا صار في pain نعم في عنده يعني subscapularis كثير في المسل أو التندن. هاي subscapularis. infrascapularis والteres minor شنو شغلتهم؟ external rotation. Again you ask the patient can you do like this please yes push out against resistance. If he has pain then he has a tear or damage حق infraspinatus أو infraspinatus أو teres minor muscle. Okay. شو فاهمين والله وياي والله ما يعني ما أدري أكيد. سريع؟ لا تتكلم وايد سريع؟ إذا كان قلتوا لي شو اللي تبون أعيد؟ أوكي؟ كلام مفهوم؟ خلصنا شولدر ولا بعد في شيء؟ لازم نسوي الوينجينج في السكابيولا في الانسبكشن. أوكي؟ نجي حق الإلبو. الإلبو ما في شيء كلش. شنو فيه؟ اللاند ماركس مالت نفس الشيء ببدي لوك في الموف what I am looking for خلي البيشنت لازم طبعا exposure shoulder تحت the same exposure until the waist كامل انزين. فأول شيء I will look for symmetry. أشوف الكارينج أنجل كم النورمال كارينج أنجل normal carrying angle 15 I think it's 15 أنا ما أتذكر عن بس 15. فيو see هل عنده واجد يعني over carrying angle or no. فتقول إن they are both symmetrical. You look for the skin. There is no swelling, no scar, no deformity موجودة في البونز. أوكي ما أشوف swelling طالع. No rashes. كله يعني memorization لأن البيشنت بيجي هون. بعدين feel. Ask for tenderness. What do I feel for في الإلبو؟ شنو الاناتوميكال لاند مارك اللي عندي في الإلبو؟ Yes, olecranon, medial and lateral epicondyles. ممكن بعد الراديال هيد. فالاوليكرانون is easy to feel. You palpate olecranon تشوفون ممكن يكون فيه هني نفس البرسا اللي هو الاوليكرانون برسايتس لا في ممكن تكون موجودة يعني swelling وفي fluid فبيكون نفس fluid cystic يعني ساقي. اوكي وفي عندي بعدين هذا بيكون اللاترال epicondyle medial epicondyle فبدي شدي أنا أول palpate أخذ البيشنت palpate medial epicondyle olecranon والlateral epicondyle. بعدين في عندي هني radial head. After that I will look for tenderness any masses. ما في شيء will proceed to move. إذا جاكم الإلبو mainly بيجيكم movement و test for golfers والله tennis elbow أو اللي هو collateral stability. فالmovement مال الإلبو يعني
اول شيء لازم تخليه في الاناتوميك بوزيشن. This is كذي anatomic position. تقول اسوي flexion. هاي الفلكشن تقريبا 170 degrees. بعدين الاكستنشن back to zero يعني from 170 to zero. اوكي. الحين نجي حق البرونيشن اند supination اللي هو الراديو النر جوينت. البروكسيمال اند distal راديو النر جوينت. تاخذون قلم تحاولون عند كان close. اوكي. You stabilize the shoulder. Okay. Stabilize shoulder. Can you like this please? This is pronation. تقريبا 180 degrees. يرجع مرة ثانية. هاي supination. This is pronation and supination. خلصت الموفمنت اللي على الالبو. نجي حق بالموفمنت قلنا special tests. We test في عندنا tennis elbow, golfer's elbow. في عندنا الكولاترال ligaments. أول شيء بنبدي بالكولاترال ligaments. medial ولاترال collateral ligament. اللي يسمونه varus وvalgus. Okay. We take the first elbow مثلا هني. أنا الحين I want to test for the medial collateral ligament. عشان I test for the medial collateral ligament لازم أسوي الفورس على داخل ولا على برا؟ على برا. فأي أحط إيدي هني. أوكي. يعني على الليجامنت الثاني مو اللي I'm testing the other ligament. Relax. Okay. And I do valgus stress. يسمونه stress test. Valgus stress. شنو المفروض قاعد اسوي ستريتش حق الميديال كولاترال ليجامنت. يعني اذا في ميديال كولاترال ليجامنت تير الالبو راح يتبطل ينفسخ وياي يعني بزياده. نفس الشيء بعدين اجود الميديال كولاترال ليجامنت. I want to test for the lateral الحين. فاسوي فارس ستريس على داخل and I see ان هل قاعد ينفسخ وياي زياده او لا. خلصنا فيرست نروح حق الايد الثانيه the same. relax. ما هو عندك carrying angle زياده. اوكي. الحين I'm testing for the lateral collateral ligament. فارس حق الميديال collateral ligament. valgus واضح عنده زياده carrying angle بس انه ما عنده تير في الميديال collateral ligament. خلص. نجي حق الجولفرز والتنس البو. اوكي. جولفرز البو اللي هو medial epicondylitis لان الجولف كله يسوون فليكشن. تنس البو is lateral epicondylitis لان كله يسوون باك هاند. شنو عندي هني الكومن insertion tendon صح؟ مال الميديال بيكون داير في الكومن insertion tendon حق الفلكسرز وهني حق الاكستنسرز. في روايتين او طريقتين. اللي كاتبنا محمد طه انه عشان I elicit pain في الميديال epicondyle او اللي هو الجولفرز elbow يقول ان pain will be elicited لما الفلكسرز are stretched and this occurs لما يكون الهاند في حالة extension. تاخذ انت ايد الهاند هاي واحد من ان تسوي له extension and you push ف you are stretching الفلكسرز ف he will have pain in this region. تحط ايدك هنا. طبعا الجولفرز البو من البدايه اصلا على البالبيشن بيكون عندهم pain في هذا الجهه يعني. في الميديال epicondyle they will have pain. but how you elicit how you test for it تقول لهم سوي extension you زياده تسوي extension ف you stretch the flexors and the patient will have pain on the medial epicondyle. رواية أخرى إن أنا I ask the patient to flex against resistance عشان أسوي contraction في المسل وهذا الcontraction في المسل will elicit حقي pain against resistance. فأجيب إيده لازم تحطون إيدكم على الميديال epicondyle. Can you do like this against my hand? Yes. تقول له do you have pain؟ إذا عنده pain this is positive إنه he has golfer's elbow. tennis elbow بالعكس back hand extension فالextensors will be stretched when the flexors are contracted. If I want to test for lateral epicondyle أقول له سوي flexion. أنا آخذ إيده كان عنده ألم هني سوي له flexion. أزيد الفلكشن ف they will be stretched. You will have pain في lateral epicondyle. أو بالعكس extension against resistance. وياي لو مو وياي. لازم pronation. حق التنس لازم pronation. متأكدة؟ So you have to have pronation. تقول له نسوي extension against صح extension against resistance. Can you like this please? Yes. Against resistance. The patient will have pain في lateral epicondyle. Indicates tennis elbow. Test both sides. You have to test for both sides. انزين. خلص الالبو. بس من الديفورميتيز اللي ما قلناها في اللوك في الالبو اللي هو الفارس والفالجس. في فارس وفالجس في الالبو لا. قلنا على carrying angle. Any question للحين؟ No. زين قاعد نمشي سريع. اوكي. نجي حق الريست والهاند. Again. You look. نفس الشيء عندنا شنو في الهاند تاخذ شيء تقول لك show me your hands. أول شيء تشوف symmetry.
هل في deformities في ulnar deviation or radial deviation. There is no ulnar deviation, no radial deviation. No obvious contractures موجود. Debuterin's contracture. طبعا Debuterin's contracture ممكن you see it but you have to palpate for it. يعني تجي من هنا and you palpate for it. شذي شذي. Okay. Do it again, please. Yeah, okay. You palpate for it between the fourth and fifth. When you palpate for the contraction, fibrotic. After that, you see that there is no wasting of the thenar or the hypothenar muscles. بعدين عندنا السكين، هل في إريثيما ما في إريثيما. طبعا بالر ما بالر هذا ما له علاقة بالمسكولوسكيلتر يعني فما يحتاج. الثumb, is there scoring of the thumb or no scoring of the thumb? No scoring of the thumb. بعدين نقلب. Same thing goes here. في scars ما في scars. Okay. هل في atrophy? There is no atrophy. There is no deviation. Bouchard's nodules, Heberdine's nodules لا تنسونهم. Okay. في الانسبكشن. بس ما أتذكر شيء ثاني بعد. إذا عندكم إضافة ضيفوا. Okay. After that you go for feel. You ask the patient if he has pain. ما في pain. You start for the feeling. شنو الاناتوميكال landmarks اللي عندي؟ Two styloid processes, carpal bones, metacarpal bones, distal, middle and proximal phalanges. فآخذ الإيد أبدي زين. This is the radial styloid, ulnar styloid. بعدين أروح حق الcarpal bones, scaphoid, lunate. الترايكوتروم صعب تحسه بس بتحس بالبيسيفورم أزيد من الترايكوتروم. After that you go for the trapezoid, بعدين trapezium, الكابتيت والهاميت, and you can actually feel the hook of the hamate. في الامتحان ما راح أقول لكم سووا palpation. إذا جاكم hand بيقول لكم movement test for median nerve والله ulnar nerve يعني وياها nerve. After that you go for the metacarpals. تشوف فيها زاني pain. You have to look at the patient face. After that تروح حق distal phalanges, proximal phalanges and middle phalanges sorry, and then the proximal phalanges. ونفس الشيء بالنسبة حق الثumb. Thumb has two phalanges only, and distal or proximal distal phalanges. Same thing for the other hand. Okay. بعدين نجي حق movement. شو الموفمنتس اللي عندي؟ في movement of the wrist and hand وفي movement مال fingers وفي movement of the thumb. كل واحد غير. ف ask the patient سوي كذي. So flexion around 80 to 90 degrees. So extension أو in pronation so extension تقريبا 70 to 80 degrees. بعدين في عندنا بعد شنو؟ lateral أو اللي هو radial abduction أو lateral abduction تقريبا 10 degrees. سألكم ليش 10 degrees؟ ليش؟ Styloid process is No. it's long. longer. So the process of the radius is longer. بعدين عندنا الulnar اللي هو adduction equally فبي تقريبا 30 to 40 degrees because the cellular process as we said is shorter. Okay. بعدين في عندنا حركة الفينجرز هاي داب وهاي باد like this okay. بعدين نجي حق الموفمنتس اوف ذا ثامب. الموفمنت اوف ذا ثامب لازم تكون perpendicular حق الاذر digits او الفينجرز. فهاي this is abduction. Can you do like this؟ واذا جت هاي الستيشن حق الثامب بيقول لكم هو demonstrate for me الموفمنت اوف ذا ثامب مو على البيشنت اغلب الوقت فبيكون كذي. this is abduction, adduction, flexion, extension, opposition, reposition يعني easy وسهل. okay. this is move. ضل شي بعد في الموف؟ أكيد. إنزين. عندنا عقب الموف special test. You can sit. عقب الموف سوينا. special test في الهاند mainly related to nerves. We have median nerve, ulnar nerve and radial nerve. صح؟ الميديال nerve يعطيني sensation حق lateral 3.5 digits والpalm side. ulnar nerve medial 1.5 digit وهم dorsal side. والradial nerve يعطينا حق الdorsal. testing for sensation of the radial nerve mainly وين يكون؟ first web space. This is pure radial. Okay. testing حق الميديان nerve أي واحدة منهم you test for sensation. better عشان to be more professional إن في الامتحان if you want to test for sensation أول شيء تجربون على منطقة غير هذه. مثلا أقول لك كذي do you feel? Can you feel? Okay. بعدين أقول لك can you close your eyes? If you feel tell me. Okay. Like you. Okay.
كذي يعني he has to close his eyes. We have to demonstrate أول إنه في in another area normal area يعني. فهاي الميديان والألنر والراديال sensation. الموتور median sensation median motor ممكن يكون بالثumb flexion. أوكي فتقول لك can do like this. أوكي ممكن يكون flexion of the wrist كامل. يعني كل الفلكسورز باي median ما عدا الألنارس والتو medial side of the profundus. حق الألنر how do you test for motor ulnar؟ أوكي لا هاي special test. أوكي movement يعني. أوكي yes abduction هاي كلها ulnar أو adduction of the thumb is ulnar. radial extension يعني we can test for the three nerves الميديان والulnar والradial عن طريق الثumb صح لا؟ adduction is ulnar, extension is radial, flexion is medial. We can test for all the three nerves همًا بحركة بعد إن تقول له سو fist, open your fist كامل مفروضة. This is فيها median وفيها ulnar وفيها radial. نجي حق السبيشال تيست حق كل نيرف. الميديان نيرف له علاقة بالكومبارتمنت سيندروم. شنو السبيشال تيست ماله؟ Valence test. Okay. You ask the patient can do like this and keep it for تقريبا 30 seconds. شو كذي هاي صح ولا غلط؟ الحين صح كان غلط كان مسوي كذي. You have لازم يكونوا لأنه هو هني النيرف لا. You want to compress it. فكذي for 30 seconds. The patient if he has tingling في lateral 3.5 digits. This is a positive Valence test. معناته في عنده damage حق الميديا أو compart أو اللي هو compression على الميديان نيرف. This is one test. Another test هو compression test. يسوي compression وين على الفلكسر ريتيناكولوم. إذا هني اختلف العلماء. أنتم ما إيش قالوا لكم؟ وين الفلكسر ريتيناكولوم؟ هني. all agree؟ هني. أوكي. فتأخذون الفلكسر ريتيناكولوم مال الهاند. just press it for 30 seconds. تقولون حق البيشنت if he feels tingling sensation هني في هالأصابع to tell you يعني when he has tingling sensation. إذا هذا يعني positive. وآخر شيء اللي هو شنو tunnel sign where you palpate أو you percuss على النيرف. في sensation هنا في tingling no ما عنده أنا عندي. أوكي في lateral 3.5 digits. فهي حق الميديان نيرف. الألنر نيرف في عندنا قالت Froman's test وفي البيبر between two fingers. Froman's test you ask the patient to hold the paper between thumb and the index. لازم يكون مسوي adduction. Now we are wanting to test the ulnar nerve. Ulnar nerve يسوي adduction of the thumb لأن الadductor pollicis is by the ulnar. بينما لو مسوي كذي flexion هذا شنو testing شنو median لأن الفلكسر pollicis longus. This is median nerve. We have to ask the patient يسوي كذي. Can do like put paper. Okay, like this. Yes. Then push. Okay, and you try to take it out. This is negative. ما عنده رجال يعني. He has ما عنده ulnar nerve palsy. ما عنده wasting. Okay. الحين between the two fingers we are testing الانتر OCI. صح؟ الباد palmar inter OCI. Okay. Between two fingers. Okay. Push. Okay. Okay. I cannot take it. patient ما عنده ulnar nerve damage. أقبل ulnar median radial ما في له special test. شنو؟ الراديال في له special test. يا أخوان يا أخوات. إيه في لا الدكتور قال إنه نقول حق البيشنت إنه يسوي extension حق الرست وبعدين في بعد الاكستنشن نقول له يسوي اوكي في الثumb مال بس هاي موتور يعني موتور ما في على طاري هذا زين جبتين طاري الثumb لما يقول لكم تيست حق الموتور فانكشن مال الميديان نيرف احنا سوينا كل الحركات ولكن there is a test لا حق الانتيريور interosseous nerve اللي هو الاوكي ساين صح؟ you ask the patient to do okay sign can you do like this please الاوكي ساين مالته لازم تكون شنو؟ الديستال فالنكس مالت الثumb is flexed عن طريق الفلكسر pollicis longus وهما الديستال فالنكس مالت الاندكس او الانديسز عن طريق flexor digitorum profundus لازم تكون كذي. if he has anterior interosseous nerve damage بيكون كذي
فهي is relying فيصير عنده hyper extension لأن ال profundus is not working and the flexor اللي هو الابدكتور flexor pollicis longus is not working فبيكون بعد في hyper extension فهي is lying على الادكشن الحين هني فهذا لازم يكون كذي. This is anterior interosseous nerve motor. اوكي وقفة طالعني كذي عادي. زين خلصنا الابر لمب ضل فيها شيء؟ زين just to summarize الحين عشان نرتب الافكار فاول always look feel move shoulder سهل elbow سهل. الهاند ممكن يجي عليها الستيشن يقول لك examine the median nerve ف you want to examine the median nerve you have to remember you have sensory motor and then اللي هو السبيشال تيست حق الكومبارتمنت سيندروم مثلا اللي هو الكومبريشن فالنز اند تينيل ساين والاوكي ساين حق الانتيريور انتروسيوس نيرف. نفس الشيء حق الالنر sensory motor فرومانس تيست او البيبر between two fingers. الراديال sensory وموتور وما في ما ادري اذا في او لا يعني صاحبتكم تقول فيه. انزين قبل ما نروح حق اللور لمب في question في شيء نسيناه؟ اوكي وانا سامحوني اذا قاعد امشي سريع او شيء يعني انا على الاشياء اللي اتذكرها يعني ما ملاني اني اراجع وايد صراحه من الدوام. اوكي زين نجي الحين حق اللور لمب هيب ني انكل. نحتاج ان هذا الاكسبوجر لازم اخليه ما ادري اخليه باستخدام ما يعني لا الهب شنو؟ ما راح اجيب اوكي ما راح اجيب سالفة ما راح اجيب هب اوكي. بيشنت طبعا في الهب او في اللور لمب ان جنرال في لا لازم ما ننسى سالفة الجيت لا you have to assess the gate. اعطاكم الجيت ولا ما اعطاكم؟ ما عليكم جيت؟ الحمد لله. زين please lie down. إذا البيشنت كان عنده posterior dislocation of the hip شلون بيكون البرزنتيشن ماله؟ واحد يجاوب يلا. adduction medially rotated بعد flexion اللي هو shortened لا لازم في اللب بتكون shortened flexed and medially rotated. انزين الحين قال لك دشيت انت قال لك demonstrate movement of the hip and test for fixed flexion deformity مثلا. فأول شغلة أعطاكم ترندلنبرغ ولا ما أعطاكم ترندلنبرغ؟ شلون أجل لقيتم وياكم؟ إنزين. First of all طبعًا patient has to be appropriately exposed. One joint below, one joint above يعني الني ويا اللمبر vertebra هني. ف I will assess, I will inspect. لازم I inspect both sides. أقول إن both are symmetrical. إنزين بعدين قلنا we have skin, bone and subcutaneous tissue. There is no wasting مثلا of the gluteus muscle. طبعا هذا لازم ال wasting مال gluteus muscle تسوونه البيشنت is standing. صح؟ أعطاكم الانسبكشن مال الهيب standing والله lying down. ليش أنا قلت له؟ ما أقول. قوم. كان شو أعطاكم؟ ما يصير. هو اسمه look feel and move يعني. قال اليوم اللوك وفيل مو مشمولين بالاختبار بس الموف. ليش ما قلت لي؟ يمكن other two لا بس بالمذكرة محطوط لك. إنزين. بس move and special test. احنا ما قال لنا عليهم بوينت. اللوك فيل. اي قال لنا لازم تقول. انزين احنا بنسوي يلا مو مشكلة. قاعد صورنا فيديو احنا قاعد ديسكشن. عادي بس قربنا بس. قاطع. زين. فأول شيء الانسبكشن مثل ما قلنا أول شيء لازم البيشنت يكون appropriately exposed. You inspect, you will see تشوف في symmetry هل في deformity, wasting mainly حق الجلوتيال muscle, gluteus medius either side, الquadriceps muscle. تشوف is there any swelling, هل في erythema على الجوينت لأن الإرثيما this might indicate septic arthritis which is something very serious. Okay. بعدين you ask the patient to lie down. أو بما أن البيشنت is standing you will do the Trendelenburg test. وش راجع عليكم. احنا نخليها الحين can you lie down please. بعدين you have to feel what do you feel في الهيب joint.
شنو الاناتوميكال لاند مارك؟ اهم واحد هو الجريتر تروكانتر. You have to come هني باللاترال سايد مال الهب and you have to feel for the greater trochanter تشوف هل في swelling او ان البيشنت عنده tenderness، لان اذا عنده tenderness ممكن يكون عنده fracture مثلا of the greater trochanter both sides. اوكي بعدين you have to also feel اذا تبغون انه مو مطلوب عليكم anterior superior iliac spine. اوكي بيكون anterior superior iliac spine pubic tubercle هاي كلها this is all part of الاناتومي. ومن وراء posterior superior iliac spine. بعدين الموفمنت flexion extension adduction و abduction في internal rotation و external rotation. انزين you ask the patient to flex. Can you please raise your leg? Relax. Yes. فالفليكشن ماله كم وصل تقريبا 140. اوكي عشان نسوي extension شلون نسوي extension؟ او انه يقول له turn to the other side يعني يصير. Can you turn to that? Yes. Yes. Pull your leg back. Leg. Relax. ليش تنس؟ كم تقريبا الاكستنشن؟ No. إذا ما يصير وهو واقف. يصير هو واقف the same يعني بيكون تقريبا 50 to 60 degrees. اوكي come back please. بعدين في عندنا abduction و adduction. شنو مهم قبل لا نسوي abduction و adduction we have to stabilize the other side. فالتب طبعا لازم جهة اليمين. اوكي stabilize. Can you do like this please? This one. اوكي back. كم تقريبا 40 to 50 again this side. Yes 45 back. okay after that في عندنا internal rotation وال external rotation صح؟ انزين صراحة نسيت. اذا الليج يدخلها داخل اوكي انا مو هو اللي اسويها. this is external rotation. انزين internal rotation بس عكس. بس يعني اوكي internal rotation. الرينج احفظه ما اتذكر صراحة. the same thing on the other side. انزين ايش بعد؟ صار في طريقة ثانية كان يسويها الدكتور. في صح اللي تسوي كذي على outside. this is the internal external rotation. then fixed flexion deformity. شنو fixed flexion deformity؟ عندنا extensors. اوكي شنو بيكون يعني البيشنت يكون عنده شنو في السباين؟ lumbar lordosis extensive lumbar lordosis لأن normally we have lumbar lordosis. so how do you test for it؟ شلون علموكم يعني شوفوا طريقتين فيه. إن نحط أول شيء إيدنا. اوكي under the lumbar spine. بعدين I want to test fixed flexion deformity في left hip. which hip moves؟ right hip. So it's always you move يعني if you want to test the left you move the right. if you want to test the right you move the left. مثلا احنا بنسوي الحين testing حق اللفت. I put my hand under the patient's spine. بعدين اسوي له flexion. okay flexion. إذا I am feeling إن السباين ماله قاعد يضغط على إيدي. this is normal يعني ما عنده excessive lordosis. إذا كان عنده fixed flexion deformity شنو بيصير؟ other side will elevate. إنزين so this is positive. هني لازم نحسب angle. شو وين angle؟ شو من وين او بالسانتي بعد الارتفاع أو بالسانتي أو الانجل. إنزين خلينا نسوي من هني ما أتوقع شفتون. so I put my hand. okay so flexion إذا ارتفعت معناته this is positive and you have to measure الانجل ما بين البيت وما بين الثاي. يعني هاي الانجل هاي you have to measure. this is the angle. لأنه بيصير flexion لا فبصير في انجل ما بين البيد وما بين الثاي ف you have to measure this angle. okay this is the first test. second test is Trendelenburg test. can you stand up please؟ زين الحين عشان نفهم تفهمي ترندلنبرغ يعني ما يخاف عليكم. انزين هو الفكرة ان each hip depends on the other. so if I am standing on my left foot right hip is depending on the left. شنو الفكرة ان الجلوتيوس medius هم they are abductors
لما I'm standing الحين they are abducting قاعد يسوون abduction حق الثاي مالي، بس الثاي مالي is مثبت بالارض، بدل ما يصير الحركه كذي الابدكشن قاعده تصير pulling على الاذر سايد، فمن كذي البلفس does not fall. اوكي زين. I want to test for Trendelenburg sign في الليفت هيب. اقول حق البيشنت to stand on the left. اوكي. فالهيب will fall to the right. صح؟ فأول شيء سهل يعني. Can you stand on the left? Please. Other side. مو في شيء. انزين. عقب ترندلنبرغ في بعد شيء في الهيب؟ دي دي اتش. زين ما اقدر اسوي دي اتش. زين نشرحها يلا مو مشكلة شو اسمه بس انه اوكي. دي دي اتش في عندنا 3 تيستس. اول واحد اللي هو بارلو اورتولاني. زين. والثالث اللي هو جليازي. جليازي حق الاولدر شيلدرن صح؟ البارلو المهم جليازي سهل ما نبي شيء. زين بارلو شنو؟ we try to dislocate الهب. ف نحط شلون لازم نسوي adduction internal rotation من كذا. بارلو you want to dislocate most common dislocation is posterior تبي تطلع برا على ورا ف internal push internal وادكشن يعني. زين شلون ما اقدر اسوي كذي. المهم الحين هذا الرجال الجاهل your fingers تكون على الباتكس thumb في الانر ثاي. اوكي fingers on the buttocks thumb on the inner thigh. you flex الكني والهip then you internally rotate and adduct and you push. internally rotate adduct and push. this is Barlow. متى يكون positive؟ خطأ. you don't hear a click. hearing a click لا يساوي ان البيشنت عنده دي دي اتش. اذا رحتوا الكلينيكال قلتون حق الدكتوره كذي راح مسخركم. صح you feel a clunk you don't hear a click. زين you don't hear the click you feel the clunk. اوكي في الفرق يعني. زين فمن نسوي هذا you will feel ان الهيب is going out فهاي البوزيتيف clunk. you don't hear a click. بس اذا قالوا لكم كذي قولوا في الامتحان كليك عشان بعد ما اطيح على راسي بعدين ما شاء الله. انزين هاي بارلو. اورتولاني بالعكس الهيب الحين كذي اسوي له abduction external rotation I relocate to relocate. فانا بنفس مجاوبنا كذي الحين هو flex كل شيء external rotation and abduction to relocate it نفس الشيء. جليازي شلون؟ جليازي نقدر نسوي can you lie down please. في الأولى شرن easy you just ask you have to بس you flex both knees other one also. اوكي تشوفون هني اذا في طبعا لازم يكونون صوب بعض. اوكي تشوفون هل في shortening between the two knees يعني اللم that is shorter most likely فيها الدي دي اتش. هاي جليازي. اوكي that's it. انزين عقب الهيب بعض شوف الهيب. انزين ني جوينت في واجد اشياء في اوكي. بنطوف اللوك داون مو مطلوب عليكم. بنطوف الفيل مو مطلوب عليكم. نجي حق الموفمنت حق السبيشال تيست. موفمنت اوف ذا ني فليكشن او اكستنشن ما ادري شيء ما يحتاج يعني نسوي كذي كم تقريبا تقريبا 140 تقريبا والاكستنشن goes back to zero. السبيشال تيست في عندنا باتيلا anterior cruciate posterior cruciate medial meniscus lateral lemniscus والcollateral ligaments. اعطوكم حق كل واحد لا؟ ما مطلوب meniscus؟ انزين البقايا كلهم مطلوبين. اوكي can you take your shoes please? Your shoe. Huh?
Okay. Lie down. Maybe very far. Can you pull it? Okay, I'll flip it. Okay. A little bit more, you can. Okay. زي حق الباتيلا what are we looking for شنو التست؟ باتيلا ارتاب كيف بعد؟ اثنين بعد بقى واحد comprehension هاي حق الكروشيه في الباتيلا ارتاب هاي رقم واحد وثاني شغله قلنا اللي هو الابرهنشن تيست وثالث شغله باقي واحد اللي هو الميلكينج تيست السوايب داون تيست. متى نسوي الباتيلر تاب متى نسوي السوايب داون تيست؟ اذا في افيوجن نفس الاسايتس اذا كان الافيوجن از مينيمم فشو تسوون؟ الفيوجن المينيمم موست لايكلي بيكون في وين؟ بيكون في السوبرا باتيلر فوسا. you have to milk down ما اقدر اسوي ميلكينج داون عدلا هنا. you have to milk down and from down also بيكون الميديال ديمبل ما قاعد تشوفون كذي ما ينفع كانوا إذا كان في عندي swelling في الني جوينت شنو الفيرست ساين اللي بتشوفونه؟ المكانين هذول اللي بصير بعد swelling swelling ولما احط my fingers او الفيل. اوكي باي انسبكشن بتشوفين السويلنج يبدي في وين؟ اوكي ميديالي في الني في عندنا هاي الدمبل لا فاذا في swelling the first thing you will see ان الدمبل will disappear. نفس الاسايتس وين نروح اول شيء الفلانك فولنس في الاطراف نفس الشيء هني الدمبل will disappear الميديال دمبل. فالحين اذا عندي minimal swelling I milk from down and I milk from up. بعدين I push الفلويد إلى اللاترال سايد أجيبه كامل and then I come from up down من اللاترال إلى الميديال. بلاحظ أن الدمبل اللي بترد تطلع. فهمتون علي ولا لا؟ no? أوكي. فهاي الميلكينج تيست. you milk from down and up فتحصر الفلويد بتشوف أن هني بيكون فيه واجد enlargement. بعدين you push it إلى اللاترال سايد and then by your hand you come from up إلى على اللاترال سايد شيء تمسح كأنك ترد ترجع إلى الميديال بارت فبتشوفها تبلجز again. هاي السوايب تيست مكتوب محمد طه you can read it يعني I think I remember أيوه كذي اطلع. بس انتوا اللي عليكم أتوقع هو الباتيلر تاب. فإذا في massive effusion the same again you will milk من from above you stabilize just press على الباتيلا تشوفها تنزل ترد تطلع تنزل ترد تطلع تغوص تطلع this is positive. وفي عندكم بعد قلتون الابرهنشن تيست which is المفروض not done الحين اصلا you try to dislocate الباتيلا laterally ولا medially laterally بس you push الباتيلا and you see على البيشنت فيس بيكون في عليه signs of apprehension fear والله يقول لك وقف كذي يعني. اوكي هاي بالنسبه حق الباتيلا. مع ان الانتيريور cruciate ligaments والposterior cruciate ligament withdrawal test anterior and posterior او لاكمان تيست اعطاكم اثنين المفروض صح؟ فشون نسوي الانتيريور withdrawal test؟ flex اوكي other side also مشكلة and you sit على patient feet تحط ايدك على tibial tuberosity بالثامز من ورا and you just try to anteriorly dislocate. Okay? If the tibia translates or dislocates anteriorly this indicates damage حق الانتيريور cruciate ligament. معناه مو قاعد على رجل عدل في you have to sit عدل يعني. نفس الشيء بالنسبة حق ال other side. You put على tibial tuberosity and you push anteriorly. إذا في translation يعني positive. Posterior dislocation same thing بس على posterior. إذا في معناته it indicates posterior cruciate ligament damage. The other way to demonstrate this هو Lachman test. Lachman test إن ال patient جميعني أحسن. إن ال patient can you come this way? Reflection يكون تقريبا 30 degrees. No no. Come this way. ف you put your
you put your thigh تحت البد, تخلي patient thigh above your thigh, you stabilize the knee joint, you push على up, you test for the anterior cruciate ligament. Okay? Same thing for the other leg. صح لو أنا غلطان؟ هم؟ صح لو؟ اوكي. بما ان مكمري مو عليكم شنو؟ اعطونا اياها. ما- احنا قال لنا لان it's difficult for females فنسوي بس الانتيريور احنا بعد ما انا سألوني إياه في البي اس. احنا علمنا بس ان احنا قلنا لان احنا ما عندنا قوة فقال بس بيدكم. كذي بدون ما نحط اوكي سو هو بروبرلي كذي افضل يعني لان فيها الفكره انه يو جاست فليكس 30 degrees يو ستابلايز اند يو بوش, بس اذا ما عندك قوه تحط الثاي مالك اصلا عشان تستابلايز حقه يعني. اوكي هاي لاكمان تيست انا سالوني عنه في البيس من كذي قلت شو اسمه. بعدين عندنا اللاترال والكولاترال ليجامنتس سوري ميديال اند لاترال كولاترال ليجامنت اللي هو سيم از ذا ستريس تيست مال الالبو صح؟ It's the same يعني if I want to test الميديال كولاترال اخذ ارجل البيشنت انا I do valgus, بعدين على اللاترال I do varus. It's the same ما في شيء. بما انه ما عليكم ماكميريس تيست فانتم يو ار ان لك, انا بسوي لكم عشان تشوفون شلون انا قاعد تدرسه ما بسوي. ماكميريس تيست تو تيست فور المينسكاي شلون؟ انا لازم اكون على جهه اليمين. اول شيء البيشنت يكون في حاله فليكشن, one hand on the heel, other hand on the knee to stabilize. We want to test الحين الميديال meniscus. So the patient is flexed, تسوي external rotation, okay, external rotation, abduction, بعدين تسوي extension. إذا في popping sound أو في pain في الميديال meniscus this indicates إن عندك damage. This is McMurray's test. ومال lateral تقريبا similar بس other movement يعني. يمكن يسألونكم عنه يعني. ما you never know. ضل شيء؟ أكيد. زين we move to the ankle. ankle joint في عندنا الانكل joint وفي عندنا السبتيلر joint. شنو الموفمنت مالت الانكل joint؟ dorsiflexion, plantar flexion. Easy. You ask the patient to do dorsiflexion and plantar flexion. Dorsiflexion is تقريبا 10 to 20 degrees. Plantar flexion is more 30 to 40 degrees. هاي واحد. بعدين في عندنا subtalar joint اللي هو الموفمنت مالته eversion و inversion. الإيفيرجن تقريبا 10 degrees, الانفيرجن تقريبا 30 degrees more. The same you ask the patient to do لأنه ما عليكم look انتم ولا feel. طبعا if you want to feel هني you have to mention إن عندكم medial و lateral malleolus اثنينهم والpulses posterior tibial والdorsal pedis. بس these are the things you feel for. زين عقب الموفمنت في عندنا السبيشال تيست. سبيشال تيست ankle stability و ثومسون صح؟ اوكي احنا سوينا ثوماس تيست لا فيكس فليكشن ديفورميتي. اوكي فعند الانكل ستابيليتي تيست بيشنت كان يو سيت افضل بيشنت يكون قاعد زين. ف one hand holds the heel, other hand one hand on the leg و other hand على الهيل. طبعا هو المفروض يكون فاصل احسن يعني. فيو تراي انه اول شيء يو موف الليج تشوف الستابيليتي يسوي دورز فليكشن بلانتار فليكشن ايفيرجن وانفيرجن وتراي تو بوش انتيريرلي عشان تشوف هل في ستابيليتي او لا. ذاتس ات. تقدر تحط ايدك كذي تقدر تحط ايدك كذي بالطريقه اللي يعجبك فيها. اجي حق الرجول الثانيه ذا سيم one hand on the heel the other على الليج فيو موف plantar flexion dorsal flexion sorry plantar flexion inversion eversion and you try to تشوف الستابيليتي ماله. ذاتس ات. عقبها في عندنا ثومسون تيست. Can you lie on your belly please? Like this? Yes. Please come back, 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 come back. I want this here. Back on your belly. Bad. More. Yes. شنو ثومسون تيست؟ You just press على السوليس أو الجاسترونيميس muscle. You will see plantar flexion. بس. That's it. Thank you. خلصنا الأنكل والفوت. شلون بان؟ ريفلكسز أعطاكم مايتومز ديرماتومز لو؟ أوكي. مايتومز ديرماتومز سباين وريفلكسز.
زين في السباين بعد ما مطلوب عليكم اللوكوفيل. زين السباين في عندنا انا الستيشن اللي جتني اتذكر كان في سيرفايكال سباين، كان في demonstrate الموفمنت وكان فيها لكن palpation يعني palpate for the anatomical landmarks. شنو الموفمنت مالت السباين؟ flexion as for cervical flexion extension lateral flexion rotation يعني ما فيها شيء. نفس الشيء حق السباين flexion extension lateral flexion rotation. انزين we ask him to do the same. عقبها انزين شنو عندنا عقب الموف سبيشال تيست؟ شنو عندنا سبيشال تيست؟ straight leg raise test femoral stretch test حق السكوليوسس اللي هو الادمز فورورد تيست. اعطوكم اياهم بس ستريت ليج وهذا اعطوكم اياه. اوكي ادمز تيست از ايزي بس الفكره ان اثناء انت يو ار لوكينج فور ات ذا سباين يو سي الكيرفتشر مال السباين تشوف انه في سكوليوسس ولا لا. اذا شفت انه في كيرفتشر في السباين يو ونت تو ميك شور هل هذا السكوليوسس فانكشنال ولا structural. you ask him to bend anteriorly او اللي هو to kneel forward. إذا ال curvature is still there this indicates structural. إذا ال curvature disappeared this indicates functional. بس عشان تعرفونه. زين ال straight leg raise test to test for ويش؟ sciatica. وال femoral stretch for the femoral nerve. straight leg raise test can you lie down؟ تعبنا. شنو ال finding اللي بتكون عندي؟ I want to test for the presence of sciatica في left side. بآخر left side أسوي له flexion. أوكي. بعدين شنو بصير؟ you will feel pain. بعدين dorsiflexion increase the pain. كل هاي فكرته إن I'm stretching الديورا و stretching the nerve. اوكي عشان فبيكون عنده pain. هذا straight leg raising test ما فايد. شنو common cause of sciatica between which levels يعني؟ شنو هو؟ cause of sciatica. اوكي انزين femoral stretch test the same بس ان patient is اوكي ما يحتاج تسويها. ها؟ زين ممكن يكون على السايد وممكن يكون على بطنك. just go this way yes and you take the patient تسوي لها extension basically يعني relax تسوي لها extension. إذا he has pain this has يعني في femoral nerve damage أو إنه وين بحس البين؟ كثير طال لأن في femoral nerve بيكون كثير طال والسياتيكا back of the leg yes okay. باب شنو؟ باب شيء؟ ديرماتومز مايوتومز هاي جستيشنال يقول لك يلا ديمونستريت حق ديرماتومز اند مايوتومز. انتوا عارفينهم شنو؟ يلا قولوا. هاي سي 5 هاي هني سي 4 5 نبل تي 4 امبليكس تي 10 بعدين ال1 ال2 ال3 ال4 ميديال ال5 لاترال وعلى الدورزم اوف ذا فوت اس1 اس2 بيكون سول اس3 بيرينال. خلصوا المايوتومز. زين قصدي الديرماتومز سوري. المايوتومز في upper limb في lower limb. حق الupper limb الرول هي we start from C4. إذا خلينا نسويها أول بعدين نقول لكم. فأول شيء تبدي بالشولدر elbow جسم C4 C5 C5 C6 بدينا ب C4 الالبو نبدي ب C5 C5 C6 C6 C7 الرست نبدي ب C6 C4 C5 C6 بس هني ما يتغير C6 C7 C6 C7 صح قلت؟ بس ممكن تقرأ. اوكي فأول شيء C4 C5 C5 C6 C7 بعدين C5 C6 C7 C8 إذا مساعة قلت C6 C7 فهاي C5 C6 C7 C8 بعدين هني C6 C7 C6 C7 اوكي. lower limb شنو عندنا المايوتومز
بدي بال 2 ال 2 ال 3 ال 4 ال 5. بعدين الني في الاكستنشن احنا بدينا بال 2 فالني في الاكستنشن بدي بال 3 يعني كذي انا ال 3 ال 4 ما في اكستنشن. بعدين ال 4 ال 5 اوكي ال 5 اس 1 اس 1 اس 2 اوكي برد عليها بس خليني اتاكد لان استلخبطت. شنو قلنا؟ ال 2 ال 3 4 ال 5 بعدين ني في الاكستنشن ال 3 هناك الالبو في الفلكشن بدلنا هني الني remains extended ال 3 ال 4 بعدين فلكشن ال 5 اس 1 هنسوينا ال 2 ال 3 ال 4 ال 4 ال 5 اس 1 اس 2. يعني الحين انا لازم اسوي له ايه ستيشن مو لازم بس اتكلم. ايه شلون بعد تسوي له اكيد اذا تسوي له اسهل ما تتكلمي. اوكي ولا خلاص والله تمام انزين خلصنا الديرماتومز والمايوتومز. ريفلكس. اوكي باقي الريفلكس صح. انزين فممكن يجي الستيشن مثلا تيست سي 5 تيست فور سي 5 فالتستنج فور سي 5 يحتاج شنو نيرف روت سي 5 يعني ان انا عندي سنسوري موتور وريفلكس لا فسي 5 من السنسوري وين بيكون؟ هني شلون فيقول له سنسوري سنسيشن هني وتست فور ذا سنسيشن. بعدين حق الموفمنت سي 4 سي 5 تبون والله سي 5 سي 6 يعني كيفكم هاي فليكشن اوف ذا شولدر. بعدين الريفلكس في عندي البايسبس ريفلكس فكذي بتجي الستيشن تست فور سي 5 تست فور مثلا سي 7 والله تي 1 بتقول له موتور سنسوري وريفلكس. اغلب الظن بيجيكم سي 5 يعني شيء سهل. عرفنا الديرماتومز والمايوتومز محتاج نرجع نعيد ذي يعني. اوكي باقي الريفلكسز الحين في عندنا شنو الريفلكسز 1 2 3 4 5 6 في 7 8 اوكي والبريكياليس is 6 ف S1 S2 is for the ankle L3 L4 is for the knee C5 C6 is for the biceps C7 C8 وفي رواية أخرى C6 C7 حق الترايسبس و C6 حق البريكيورادياليس صح؟ شلون تسوون الريفلكس؟ أول شيء you hold the hammer this way من lower part يعني أقل شيء. الموفمنت ما تكون كذي تكون swinging movement swinging okay swinging. حق الني اوكي ممكن تسوونها كذي او ممكن تسوونها كذي بس لا تفلسفون سووها كذي في الامتحان. زين شلون نسوي الريفلكس الحين حق البايسبس مثلا ممكن يكون البيشنت سوباين ممكن يكون البيشنت سيتنج مثلا هنخليه سيتنج احسن سيتنج. انزين فاول شيء ناخذ يو تيك ذا هاند تقول حق البيشنت ريلاكس تخليه يستند عليك كامل ريلاكس 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 اوكي ريلاكس. تخلي يور ثامب على التندن هاي اللي علموكم اياه والله تخلي الثامب على التندن ان شاء الله يصير. and you watch for what contraction of the biceps ما عليكم من الموفمنت انتم you have to watch for the contraction of the biceps اوكي. فالمفروض باذن الله قاعد يصير وين صوت الله يسلمك. اوكي مثلا كذي ف we have to watch the contraction مال البايسبس. this is one way. another way ان البيشنت يكون سوباين بس مو الحين. انزين حق الترايسبس تخلي البيشنت تخلي ايده هني مثلا او كذي اوكي كذي ريلاكس 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 you identify the tendon اوكي بس you click تعطيها صارت الموفمنت حقك اوكي. So this is how you do for the triceps mainly. Supine can you lie down تخلي البيشنت against his كذي الارم supported against his chest and you identify the tendon and you hit. اوكي وين راح اشوف الموفمنت؟ الموفمنت بتكون في الفور ارم لان it's triceps بس you don't look for the movement you look for the contraction of the muscle.
عليش من الكونتراكشن وليس من الموفمنت. اوكي ياي اوكي. فهاي بالنسبه حق الترايسبس. البايسبس ذا سيم، تخلي البيشنت كذي against his chest، تخلي الثumb مالك هني and you hit. اوكي هو شوي كذي هني اصعب صراحه، انا ما اعرف اسوي عدل، بس يعني you can see the contraction. البريكورادياليس مو عليكم، ما اتوقع عليكم. انزين بريكورادياليس sit please. sit. I'm not hearing you. اوكي نو بروبلم. اوكي وين نضرب؟ في stabilize. اوكي تضرب بس يمكن يكون painful هون. ما قاعد، ما صراحة ما قاعد أصير، فما بس أهم شيء you know مو لازم يؤلسك الريفلكس في الامتحان، أهم شيء you know the principles. Okay, don't forget to compare both sides طبعا. You have to compare both sides. And then we move to the patellar reflex. Can you sit please? Patellar reflex L3 L4. You identify tibial tuberosity. Okay. Then animation of patellar tendon. Okay. Best, do you watch for the movement? Quadriceps. You have to watch for the contraction of the quadriceps muscle. مو movement, contraction of the muscle. يعني البيشنت لازم يكون exposed، يعني هذا this is not ideal. Okay. Contraction. مو movement, contraction. زين. The same thing on the other side. You identify the tibial tuberosity. You go above a little bit, high tendon. You hit. You watch for the contraction وليس الموفمنت. بالنسبة حق الانكل ريفلكس، can you lie down please؟ ممكن يكون هو sitting or he is lying down. Can you take your shoes or remove your shoes؟ في سؤال. take the leg اللي تبون to testing، تخلونها على الليج الثانية. relax okay relax why relax my friend relax okay. تخلونها على الليج، you do شوية dorsal flexion. زين عندك الأكيليس tendon ما راح يبين، قاعد تصور اوكي. شفتوا الموفمنت؟ اوكي so this is positive reflex. انزين صح. الثومسون تيست يوم سويناه من ساعة، إذا صار البلانتار فليكشن بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. دونت فورجيت تومسون تيست اللي سويناه حق البلانتار فليكشن، إذا صار بلانتار فليكشن اتس نيجاتيف عشان يو دونت. بعدين يو دو ذا اذر سايد. اوكي تسوي طبعا كله من جهة اليمين لازم يكون. اوكي يمكن يعني easily elicited reflex. S1 S2 L3 L4 C5 C6 C6 C7 وفي رواية أخرى C7 C8 بريكورادياليس C6. في بعد هوفمان's reflex هذا اللي يفلك النيل thumb T1. المفروض إنه when you flick الثumb both these fingers come together. في اللي عندهم upper motor neuron lesion، بس مو عليكم الحين. إنزين thank you. خلصنا؟ finish. Any question؟